ওকে, তো দেখো তাহলে ফিজিক্স আমরা আজকে আমাদের আজকের পড়ার কন্টেন্ট হচ্ছে deformation of solids. Very important chapter. This is the chapter 6 of AS level physics, the deformation of solids. Okay, fine. Now, so what is the deformation of solid? দেখো, so this is a spring. মনে করো এটা একটা স্প্রিং। এখন এই স্প্রিংটার লেন্থ মনে করো 10 সেন্টিমিটার। হাউ মাচ? 10 সেন্টিমিটার। নাও what will happen if you put a force on the spring? তুমি যদি এই স্প্রিংটাকে টান দাও তাহলে স্প্রিংটার লেন্থ কি হবে? বেড়ে যাবে, তাই না? তো when a force is applied তখন কি হবে? এই যে ধরো স্প্রিংটার লেন্থ লম্বা হয়ে গেল 16 সেন্টিমিটার। তাহলে তুমি দেখো যে when you are applying force, তুমি যখন বলো কি অ্যাপ্লাই করছো, এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো, তখন এই স্প্রিংটার লেন্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে আমরা বলছি এই যে কারো উপরে ফোর্স, when you apply force on something, when you apply force on something, its length changes. Length changes. This is known as the deformation of solids. ঠিক আছে না? লাইক তুমি যদি ধরো কারোর উপরে পাঞ্চ দাও, when you punch someone, his mouth, muscles deforms. So that is known as the, when we apply force on something, on a solid, it deforms, and that is known as the deformation of solid. যেমন for example this one, এটা সলিড, আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে দেখো তো এই যে লেন্থ চেঞ্জ হয়ে গেল না, there is a change in length. This is known as the deformation of solid. এখন we have to know some terms. The original length before applying the force, the initial length before applying the force is known as the original length. Original length. This is the final length after applying the force. Force apply করার পরে, after you apply the force, this is the final length. Okay. Who is this? Gamer boys. Hello. Okay. So tell me, what was the original length? 10. What is the final length after applying force? 16. So what is the change in length? 6. So this one was from here to here, this level. The change in length is 6 centimeter. This change in length is called extension. The change in length is known as K. Tell me. Extension. Symbol X. And the force that is applied
The force that is applied is known as load. The force that you are applying is known as load. Okay, fine. So this is the thing. These are the basic terms of deformation of solids. Now, there are more terms to learn. For example, this is a cylindrical object. Object of cylinder shape. Okay. So this object has got a surface area, that means the cross section area. What is the cross section? In this case, the surface to which the force is applied. The surface on which the force is applied is known as the cross section area. So you are applying force on this surface area, on this cross section area. So this is the, here in this case, this is the cross section area. That means cross section area is the force, cross section area is the area of the surface where K is applied, force is applied. Where you are applying the force, the surface area on which you are applying the force is the cross section area. Okay. Now, so this is the original length. We denote it, we denote original length by capital L. So this is the original length, capital L. And after a short time, its length has become up to this. So this is the final length. This is the final length. L2. Final length. So what is the extension here? Tell me. L2 minus L. That means this much is the extension X. Okay. So here some more terms that we have to learn is that first is stress. Stress is defined as the force applied per unit area, F by A. And the symbol for stress is sigma, F by A. ফিজিক্সে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে সিগমা বন্ড, আর এখানে এটাকে বলি স্ট্রেস। ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, সেকেন্ড যে টার্ম সেটা হচ্ছে স্ট্রেইন। Strain is defined as extension per original length, X by L. So stress is force by area and strain is কি বলো? X by L, that is extension by original length. ঠিক আছে কিনা? ফাইন। মানে আমাদেরকে হচ্ছে আগে টার্মস গুলোকে দেখতে হবে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো দ্য টার্মস। এইটা হচ্ছে ডিফরমেশন অফ সলিড, ওই যে ইলাস্টিক ডিফরমেশন, প্লাস্টিক ডিফরমেশন, স্ট্রেস, স্ট্রেন, মানে ইলাস্টিসিটি, বেসিক্যালি ইলাস্টিসিটি। আচ্ছা, ওকে ফাইন। সো নাও স্ট্রেন সিম্বল হচ্ছে this one, extension by original length, the symbol for strain. Okay, whatever.
ঠিক আছে। নাও অ্যাজ উই ওয়ার সেইং, নাও আরেকটা টার্ম আমাদের জানতে হবে, সেটা হচ্ছে ইয়াং মডুলাস। ইয়াং মডুলাস, young modulus is equal to stress by strain. Young modulus is equal to what? Stress by strain. Sir, ওই x by এটা ও strain. Stress by strain, yes. এক্সটা হচ্ছে এক্সটেনশন না? এক্সটা হচ্ছে এক্সটেনশন, এক্সটা হচ্ছে এক্সটেনশন এখানে। হ্যাঁ, এ লেভেলস। Now, let's see. দেখো তো ইয়াং মডুলাস এটার সিম্বল আমরা y দিয়ে বলতে পারি, y দিয়ে বলতে পারি। তো ইয়াং মডুলাস ইজ ইকুয়াল টু স্ট্রেস বাই স্ট্রেন। দ্যাট মিন্স young modulus equal to stress. Stress means force by cross section area, right? And strain means extension by original length. So we can write it like this: F by A divided by X by L, isn't it? Okay. Now, if we change the division sign to multiply sign, then what happens? Then F by A into L by X. That means it will be F L by AX. এটাকে আমরা শর্টে বলতে পারি ফ্ল্যাক্স। তাহলে ইয়াং মডুলাস ইকুয়াল টু স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, দ্যাট মিন্স ফ্ল্যাক্স, FL by AX, ফ্ল্যাক্স। এখন এই যে দিস টার্মস দ্যাট উই হ্যাভ লার্নড, তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কি কি শিখলাম দেখো। ডেফিনিশন শিখলাম, দেন ইয়াং মডুলাসের এখানে স্ট্রেস কাকে বলে জানলাম, স্ট্রেইন কাকে বলে জানলাম, ইয়াং মডুলাস কি করে বের করে আমরা সেটা জানলাম। তার মানে এখন তুমি আমাকে বলো, ধরো দিস ইজ আ গ্রাফ, দিস ইজ আ গ্রাফ অফ স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেইন, স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেইনের গ্রাফ এটা মনে করো। তো এখন দিস ইজ আ গ্রাফ স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেইনের গ্রাফ। তো এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে how will you find the young modulus from this graph? Gradient. কেন? কারণ ডিভিশন, young modulus equal to what? Stress by strain. That means the gradient of this graph. Gradient of this graph. কি ঠিক আছে না বলো? আচ্ছা, এখন why these things are important? এই জিনিসগুলো আমরা শিখছি, এগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ দেখো এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জিনিস। ধরো জাস্ট ইমাজিন করো, আমি এই ধরো এই জিনিসটা ধরো আমি বললাম যে এমন একটা পলিথিন তোমাকে ডিজাইন করতে হবে যেটা অনেক দূর পর্যন্ত লম্বা হবে, ছিঁড়বে না তার পর্যন্ত। তো এই যে পলিথিন থেকে আমি টান দিচ্ছি, লম্বা হচ্ছে লম্বা হচ্ছে লম্বা হচ্ছে, বাট একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে তারপর এই পলিথিনটা ছিঁড়ে গেল। তো এই যে পলিথিনটা ছিঁড়ে গেল, এবার তুমি এটা ইমাজিন করো একটা ব্রিজ, সাপোজ রূপসা ব্রিজ। আচ্ছা, রূপসা ব্রিজের উপরে কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ বাস কিন্তু রূপসা ব্রিজের উপর দিয়ে যাইতে দেওয়া হয়,
একসাথে কিন্তু 20টার বেশি বাস রূপসা ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে পারবে না। কেন? কারণ বাস যখন যায়, বাসগুলো যাওয়ার সময় কি করে? বাসগুলো যাওয়ার সময় ব্রিজের উপরে ফোর্স দেয়, কি দেয় কি না? তো ওখানে ব্রিজের এক্সটেনশন হয়। তো ব্রিজেরও কিন্তু একটা যে স্ট্রেসের একটা লিমিট আছে, যে এই স্ট্রেস, এই হাইয়েস্ট এত স্ট্রেস ব্রিজটা নিতে পারবে, এর থেকে বেশি স্ট্রেস ব্রিজ নিতে পারবে না। ওইটাই ওইভাবে করে তাহলে আগে ওখান থেকে স্ট্রেসটাকে হিসাব করা হয়, যে হাইয়েস্ট কত স্ট্রেস হচ্ছে এই ব্রিজটা নিতে পারবে। তারপরে তারপরে ধরো তাহলে আমাদের কাছে একটা স্ট্রেসের হিসাব চলে আসলো, যে ব্রিজ হচ্ছে হাইয়েস্ট এতটুকু স্ট্রেস নিতে পারবে। তারপরে আমরা এবার সেখান থেকে স্ট্রেনের হিসাব করি। স্ট্রেনের হিসাব করে আমরা এবার ইয়াং মডুলাস হিসাবে চলে যাই। এখন ইয়াং মডুলাস হিসাবে আমরা আলটিমেটলি কেন যাই? কারণ ইয়াং মডুলাস ইজ দ্য আলটিমেট স্কেল ফর ম্যাটেরিয়াল চয়েস। ইয়াং মডুলাস ইজ দ্য আলটিমেট স্কেল ফর ম্যাটেরিয়াল চয়েস। তুমি কি ম্যাটেরিয়াল চুজ করবা, ওর সাথে কাউকে মিক্সিং করবা কিনা, সেই ম্যাটেরিয়াল চয়েসটা আসে হচ্ছে ইয়াং মডুলাস থেকে। তার মানে কতটুক সিমেন্টের সাথে কতটুক বালি দিতে হবে, কতটুক ওয়াটার দিতে হবে, দিলে যে স্যাম্পলটা তৈরি হবে ওইটা ইয়াং মডুলাস অ্যাকচুয়াল ব্রিজের যে রিকোয়ারমেন্ট তার সাথে মিট করছে কিনা, সেগুলো হিসাব করা হয়। তাহলে এই যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ছি এটা কিন্তু টোটালি ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চ্যাপ্টার। ম্যাটেরিয়াল চয়েসটা করা হয় বলতো কি বের করে? ইয়াং মডুলাস বের করে। ইয়াং মডুলাস বের করেই ম্যাটেরিয়াল চয়েসটা করা হয়, এবং তার জন্য আগে স্ট্রেস বের করতে হয়, তারপরে স্ট্রেন বের করতে হয়, তারপরে ইয়াং মডুলাস বের করতে হয়। ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, স্প্রিং কম্বিনেশন কি আছে? আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার হয়েছে বলো? ঠিক আছে, এরপরে তুমি আসো, আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে হুকস ল। হুকস ল। আচ্ছা, দুইটা ম্যাটেরিয়ালের ইয়াং মডুলাস যদি সেম থাকে তাহলে ওই ম্যাটেরিয়াল দুইটাও কি সেম না ডিফারেন্ট? সেম, তাই না? এটাই তো ইঞ্জিনিয়াররা করে কি, মনে করো যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ বালি নেয়, তার সাথে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ সিমেন্ট তারা মিক্সিং করে, ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ সিমেন্ট তারা মিক্সিং করে ওর মধ্যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার দিয়ে দেয়। দিলে ওগুলো সার্টেন টাইম পরে কি শক্ত হয়ে যায়। তারপরে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট স্যাম্পলের ইয়াং মডুলাস তারা মেজার করে টান দিয়ে। ঠিক আছে কি না? এই ইয়ে করে, ধরো যে একটা স্যাম্পল, ওর উপরে একটা ইট বসালো, তারপর 8টা ইট দিল, তারপর 2টা ইট দিল, এভাবে কতগুলো ইট দেওয়ার পরে ও ভেঙে যাচ্ছে। তো যতগুলো ইট দেওয়ার পরে ও ভেঙে যাচ্ছে, ওই ততগুলো ইটের ফোর্সই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা স্যাম্পল নিতে পারে। এটাই, এইভাবে করে হিসাব নিকাশটা করা হয়। তো হুকস লতে আমরা আসি। হুকস ল, এটা দিয়ে আমরা আজকে এটা শেষ করবো চ্যাপ্টারটা। হুকস ল, হুকস ল এটা আমরা ও লেভেল থেকেই পড়ে আসছি। হুকস ল বলছে লোড, that means the force applied, load that means the force applied is directly proportional to the extension until the limit of
প্রপোর্শনালিটি। ইলাস্টিক লিমিটের কনসেপ্ট কি আছে? ইলাস্টিক লিমিটের কনসেপ্ট নাই। ও আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে বলো লোড ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কি? এক্সটেনশন। That means the force is directly proportional to extension. এখন আমরা যদি এখানে প্রপোর্শনাল সাইনটা উঠাই দিই, আমরা যদি এখানে বলো কি করি, প্রপোর্শনাল সাইনটা যদি উঠাই দিই, কনস্ট্যান্ট তাই কনস্ট্যান্ট আসবে একটা kx। এই kটাকে বলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এইটা অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বলে অ্যামাউন্ট অফ ইলাস্টিসিটি, মানে এক একটা ইলাস্টিসিটি। আচ্ছা ইলাস্টিসিটি মানে কি? মানে ধরেন ফোর্স দিলাম, তো ফোর্স দিয়ে আবার ছেড়ে দিলাম, তো কি হবে? ও আবার তার আগের পজিশনে ফিরে আসবে। তো এইটা ও কত লিমিট পর্যন্ত, কত ফোর্সের লিমিট পর্যন্ত ও এই কাজটা করতে পারে, সেই ফোর্সের লিমিটটাকে আমরা বলছি লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি। তো এখন বলো তো, এখন শোনো, যদি কারো কে ভ্যালু মানে স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বেশি হয়, তার মানে সে বেশি ইলাস্টিক, তার মানে সে অনেক বেশি ফোর্স পর্যন্ত সে আগের লিমিটে, মানে অনেক বেশি ফোর্স পর্যন্ত সে সহ্য করতে পারবে। ওই ফোর্স সরাই দিলে সে আবার তার আগের লিমিটে ফিরে আসবে, আগের শেপে ফিরে আসবে। বলতো এটা কি দরকার নাকি দরকার না? অবশ্যই দরকার। কারণ মনে করো ব্রিজের উপর দিয়ে যখন গাড়ি যাচ্ছে, ব্রিজের উপর দিয়ে যখন কি গাড়ি যাচ্ছে, তখন ওই গাড়িটা ব্রিজের উপর একটা ফোর্স দিচ্ছে না? দিচ্ছে কিনা? গাড়ির স্পিডের জন্য কিন্তু গাড়ি একটা ফোর্স দিচ্ছে অন দ্য ব্রিজ, ডাবল ফোর্স দিচ্ছে। একটা হচ্ছে গাড়ির ওয়েটের জন্য, আর একটা হচ্ছে গাড়ির স্পিডের জন্য, দুই কারণে ফোর্স দিচ্ছে গাড়ি। তো তখন কি ব্রিজের একটু এক্সটেনশন হয় না? হয় কি না? হয়। কিন্তু ব্রিজ হচ্ছে এক্সটেনশন হয়ে যদি আগের লেন্থে ধরো গাড়ি চলে গেল, মানে ফোর্স তো আর নাই, তাহলে ব্রিজ তো তার আগের লেন্থে যদি ফিরে না আসে, তাহলে কি হবে? তাহলে কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটা উইক হয়ে যাবে, ব্রিজের মধ্যে ফ্র্যাকচার দেখা যাবে, ব্রিজের যেখানে এন্ডিং সেখানে ফ্র্যাকচার দেখা যাবে, ব্রিজের মাঝখানে ফ্র্যাকচার দেখা যাবে, কারণ ও তো ওর আগের লেন্থে ফিরে আসতে পারেনি। সো ধরো এই পার্টের সাথে ধরো এই পার্টটা একটু এক্সটেনশন হয়ে ওর সাথে লেগে গেছে, অনেক ওর সাথে খুব শক্ত করে লেগে গেছে। সে আমাদের খেয়াল করো, আগের লেন্থে আর ফিরে আসলো না, তাহলে তো ওর উপরে এইভাবে করে যদি ফোর্স যায়, তো এই পার্টে তো ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে তাহলে ফোর্সের কারণে, তাই না? এই জন্য ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট যে প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যেন বেশি হয়। তুমি যা দিয়ে বিল্ডিং বানাবা, তুমি যা দিয়ে ব্রিজ বানাবা, তুমি যা দিয়ে প্লেন বানাবা, অ্যান্ড এই জন্য প্লেনের বডিতে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা হয়, কারণ অ্যালুমিনিয়ামের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অনেক বেশি। ঠিক আছে কিনা? এই জন্য আমি শুরুতেই বলেছি যে এই যে চ্যাপ্টারটা ডিফরমেশন অফ সলিড, এটা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চ্যাপ্টার। বলো এই জিনিসটা বুঝছো কিনা? তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমরা কি ইন্ডিকেট করি? একটা সাবস্টেন্স কতটা ইলাস্টিক। আর ইয়াং মডুলাস দিয়ে আমরা কি করি? ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা কি করি? চুজ করি যে যে আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া দরকার, যে পরিমাণে স্ট্রেস স্ট্রেন সহ্য করা দরকার, সেই অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট রিকোয়ারমেন্ট কোন ম্যাটেরিয়ালকে আমরা চুজ করতে পারি। কি ঠিক আছে কিনা? আর এটা দিয়ে আমরা দেখবো যে ওর হচ্ছে ফোর্স, মানে ও কতটা ইলাস্টিক। যত বেশি ফোর্স ও সহ্য করে আবার আগের লেন্থে ফিরে আসতে পারে, ও তত বেশি ইলাস্টিক। আচ্ছা বলো তো, পলিথিন বেশি ইলাস্টিক না ধরো এই লোহার রড বেশি ইলাস্টিক? রড।
তাই না? কারণ লোহার রড কিন্তু অনেক ফোর্স সহ্য করতে পারে, তাই তো? পলিথিন কি বেশি ফোর্স সহ্য করতে পারে? পারে না। ঠিক আছে কিনা? ব্যাস, এই চ্যাপ্টারে মোর দ্যান হাফ শেষ। অ্যান্ড দ্যাটস অল ফর ফিজিক্স টুডে। তোমাদের